are actually the 5 goddesses, the female Buddhas. And the outer entire universe consists of the 5 elements. The inner sentient beings, that is the mind of sentient beings, temporarily consist of the 5 afflictions. And we have mentioned yesterday also that therefore one's own body represents the universe, because the body also consists of the 5 elements. And if on that basis one gives rise to bodhicitta, then all those elements become the deity. If one gives rise to self-grasping, then temporarily you create the causes of samsara, and temporarily it is like water freezing into ice. So here, what is the most important point to understand is in terms of the visualization here, also later there's the visualization, where is it on, for the mantra recitation on page 13, where we visualize the mantra garland. It says in the text that you should visualize that either at the secret chakra or at the navel chakra. And then also there is the mention of the Dharmodaya that also came up yesterday. And what first the Dharmodaya, this tetrahedron, represents is, it is also called the source of all phenomena. And it naturally is also present within the nature of all the deities in the secret place. And it represents the entirety of samsara and nirvana. On the conventional level, it is also the source of samsara. And on the ultimate level, it is also the source of all the Buddhas. So from an impure perspective, temporarily there is samsara. But also the true nature of that is actually empty. So that is the meaning of the Dharmodaya that we visualize. And so as we engage in the practice of Tummo, even though here it says to either visualize in the secret or the navel chakra, as we engage in the practice of Tummo, we should direct our meditation focus onto the navel chakra. That is specific for the Tummo practice. And so then on page 8, there is all those Amor deities. It starts with at the navel, from Om Bam arises the red Vajravarahi, and so forth. So there is also, we have mentioned the difference in the seed syllable. Here it says Om, sometimes it is also Shri. And the difference probably comes about in terms of Sambhogakaya or Nirmanakaya. And when we talk about the Nirmanakaya form, we are talking about the way in which she abides in the body. And so here we are talking about how she abides in the body, and that is, she abides in the nature of warmth or heat, Vajrayogini. And so this is the important point that you should recognize here. Since we have mentioned that the 5 elements are the 5 goddesses, Vajrayogini abides as the nature of warmth or heat, as the navel center. And so that is why in the actual practice, you should direct your intention, your visualization all to the navel chakra as you engage in practice. Итак, в предыдущих занятиях мы уже поговорили немножко о том, как делать практику божества, как делать практику Ваджрайогини. И если вы посмотрите на текст Садханы, то на странице номер 8 вы увидите описание еще других божеств, которые у нас должны возникнуть в визуализации. Итак, на странице номер 8 мы видим, что различные формы божеств у нас возникают на макушке головы, в сердце, по обеим сторонам, в горле, и таким образом различные божества возникают в различных точках нашего тела. И здесь очень важно понять следующее, что это является символикой или обозначением того, что все наши элементы, сканки, агрегаты, все наши органы ощущений являются чистыми в своей основе, то есть их природа в своей основе абсолютно чиста. И вчера мы уже упоминали о том, что 5 элементов, из которых состоит наше тело, представляют собой 5 божеств.
И мы также говорили о том, что вся Вселенная построена из 5 элементов. И те живые существа, которые населяют эту Вселенную, то есть умы этих живых существ, они сейчас загрязнены 5 омрачающими эмоциями. И отсюда возникают наши тела. Итак, мы говорили, что наши тела состоят из 5 элементов, и вся Вселенная состоит из 5 элементов. И поэтому можно сказать, что наше тело и есть вся Вселенная. И если на этой основе мы будем взращивать бодхичитту, то тогда те элементы, из которых состоят наше тело, превратятся в божества. Если мы будем более включены в хватание за собственное «я», тогда мы порождаем самсару, и тогда наши умы превращаются в тот лед, который плавает на поверхности воды. И поэтому здесь очень важно понимать в отношении этой визуализации, особенно в отношении читывания мантры, которая у нас расположена на странице номер 13, что всю эту визуализацию мы должны делать в одном месте, то есть, как вчера уже Ринпоче сказал, мы можем визуализировать семенной слог и мантру или же в секретном месте, или же в пупочной чакре, на так называемой Дharmadaya. И что касается Дharmadaya, это такой треугольник, который направлен вниз, и считается, что это источник вообще всех феноменов. И надо сказать, что вот эта природа или источник всех феноменов находится в секретном месте всех божеств. И говорится, что именно там размещается вся самсара и нирвана. И поэтому с условной точки зрения Дharmadaya является источником самсары, но с абсолютной точки зрения она является источником всех Будд. Итак, с нечистой точки зрения, с временной точки зрения у нас есть самсара, но с точки зрения истинной природы Дharmadaya обозначает пустоту. Вот такое значение этого символа Дharmadaya. И когда мы делаем практику Туммо, то опять же в текстах упоминается, что можно визуализировать семенной слог или же в секретном месте, или же в пупочной чакре. Но Ринпоче говорит, что лучше было бы, если бы мы направляли свою медитацию, свое внимание именно на пупочную чакру, потому что это специфическая практика для Туммо. И возвращаясь к странице номер 8, где у нас появляются различные божества, и здесь написано, что в пупочном центре слоги Ом-Бам превращаются в ваджрараки красного цвета и так далее, и так далее. Опять же, Ринпоче говорит, что здесь в различных текстах могут упоминаться различные слоги. Иногда говорится, что Ом, иногда говорится, что это Шри, иногда Бам. И Ринпоче говорит, что богиня у нас, как он уже вчера упоминал, возникает и в форме Самбхагакая, и в форме Нирманакая. Итак, где же в форме Нирманакая эта богиня располагается в нашем теле? Это очень важно понять, что в нашем теле эта богиня возникает в виде тепла или же в виде жара, которым мы все обладаем. Итак, мы уже упоминали о том, что 5 элементов – это 5 богинь, и Ваджрайогини – это наше тепло, центр которого расположен в пупочной чакре. И поэтому при практике мы направляем все наше внимание, всю визуализацию именно на пупочную чакру.
들었다고 잡장, 롱장, 생장, 진도는 따다 롱장, 그게 성장 가리다 롱장 셈이, 나다 만나고 가가지고 요래, 따다 롱장 되다 롱장 셈이 쭉쭉 전지 동생 쭉쭉 롱생을 안 하고, 생각할 때는 롱생을 내다봐, 데려들더니 누가 말로 왕조도 왔더니 제물을 받다 왔더니 도모님이 소원이 얘네들이 나로 주력되냐면 참 괜히 제바 예산이 공감하냐면 나로 주력되니까 송발이 내 말에 다다 아기처럼 그냥 가리들이 이순도 당시에 대화를 매치고 거야 도대체 뭐냐면 제일 그래서 뒤에서 고맙게 좀 못했게 제가 딱 콜로 그냥 막거든. 샤워 바탕 뭐부터 바탕게 되어야 매주 보고 그래 제가 어떻게 받겠지? 하고 샘때 와는 데가 탔지. 그 샘때 와는 데는 롱때 와는 데 롱때 와는 데는 때 와서 다 내가 이거 뛰는 거잖아. 때 와는 데니 너무 늦게 볼까니 그러니까 나가서 개는 거니 마트 다와지 공부를 그리고 마다고 코까지 호박 같은 데에 파마지 강가바지 나무 위쪽에 뒤에 토크를 대지 그때 마다와 다 꽂혀는 데는 돈이 생기니 손이 줘봐 대사 좀 들어가 요래 그래서 카카오를 봐 예를 들면 들이다가 물 통화기를 들이대와 이거에 대해들이 와빠들이 보호대경이 그런 말에 와빠들이 보호대경이 되어와는 내 옆에 그 대라들이 롱터는 내용을 도우기는 들이 나다 도우기 책은 도우기에서 매일이 주의시에라 나도 책이 시바를 가면 책이 도우라 뛰냐고 나발이 시바를 해야요 말이지 남시 도우다 말하고 책이 시야들이 남시 도우다 가져오고 그런 며칠은 너무 가나 따와들이 하고 찾고 도우도 오고요 이런 것이가 설보로 이제 남시 도우다 가와지 마셔가지고 남시 도우다 가져오고 얘네들이 또 그 세상들 같이 보여서 그러니 민주주의들이 속으로 내인다 그러니까 내게 생각이 바이나 그리더라 선마행과 그 파티는 같아 예르티는 대부라스가 야설마 거든요 우리 같은 놈이 막 벗어나기로 하겠지 So we have obtained the precious human body, and the human body, the precious human body, consists of 6 elements, and that is why it becomes a special support to accomplish enlightenment. And when we take refuge in the beginning, first we understand the outer sources of refuge, the 3 jewels, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. And then when we engage in practice, in a context of practice, there are the inner sources of refuge. And these are the Lama, Yidam, and Dakini. And then the secret source of refuge is to understand the true nature of one's own body and the aggregate sense sources, to understand how it is the form of the deity. And so secretly it refers to the practice of the channels, winds, and drops. And through the practice of the channels, winds, and drops, we realize the 3 kayas inherent in our body. The channels represent the Nirmana kaya, and the winds the Sambhoga kaya, and the drops the Dharma kaya. So the human body consists of 6 elements, and Milarepa had said it is only a being with those 6 elements that has the perfect support to attain enlightenment. And the only beings who have those 6 elements are
those who live in the eastern continent of manifest joy, and those who live in the southern continent, the human beings. So apart from them, no other sentient being possesses the 6 elements. So that is why it is a precious human body. It possesses the 6 elements. And in order to train in the channels, winds, and drops, to realize, to fulfill or master the potential of those 6 elements, we engage in the practice according to the 6 yogas of Naropa. And the essence, the heart essence of this practice is the Tummo practice. And for the Tummo practice, there are more elaborate version and shorter versions. In the elaborate version, according to the 6 yogas of Naropa, there are many visualizations. We mainly visualize the 3 main channels and the 4 chakras, and then we train in the channels and then the winds and the drops, mind, gradually, and finally we train the channels, winds, and drops as a union. It is because normally in an ordinary context, an impure context, the winds and the mind go separate ways. So the channels and winds practices are a method for the wind and the mind to come together, and in that way one attains freedom of the wind energies. Because if we focus the mind, wherever that mind goes, the winds will also go there and abide there. So we have mentioned that the 5 elements before in their pure nature, and that is what one realizes when one masters the channels, winds, and drops. So that means one gains control over the elements, just as we can see in the example of Milarepa. And so that quality comes from accomplishing Tummo. So today we will not go into the elaborated version of Tummo according to the 6 yogas of Naropa. We have our masters practitioners here that can explain that in more detail later. But what I will introduce you to today in terms of Tummo is the method as given by Lord Jigten Sungen. And he explained that we should only and primarily focus our attention at the fire flame at our navel chakra, only to visualize the warmth, the heat at the navel. So this is what I will introduce you to. So here in this practice, we do not visualize all the other channels and chakras. You see your own body as empty, hollow, and luminous, clear. And you only direct your attention to the fire flame at the navel. It also relates to the practice of Om Bahung, the Vajra recitation. So in the